Hello friends, in last lecture we start the new topic, that is the damped oscillation, and in that lecture we see we see the what is the damped oscillation, its basic definition, and the differential equation of damped oscillation. What is the differential equation of damped oscillation? The differential equation of damped oscillation is due to x by dt square plus 2 mu dx by dt plus omega square x is equal to 0. This is the differential equation of damped oscillation. Now in this lecture we see the solution for differential equation for damped oscillation. Okay, so we know that this is the differential equation. When the such type of the equation is observed, its solution is like of x is equal to a e raised to alpha t, where जर अशा प्रकारचं डिफरन्शियल इक्वेशन असेल तर त्याचं सोल्युशन ह्या प्रकारचं असतं, त्याचं सोल्युशन ह्या प्रकारचं असतं. ओके, दिस इज जनरल solution of damped differential equation of damped oscillation. म्हणजेच ह्या प्रकारचं जर डिफरन्शियल इक्वेशन असेल तर त्याचं मोस्ट जनरल सोल्युशन कसं असतं. आता आपण सोल्युशन काढतो म्हणजे काय करतो, जर जे फंक्शन आहे इथं काय कुठलं फंक्शन आहे, इथं फंक्शन कुठलं आहे एक्स. मग आपण जर डिफरन्शियल इक्वेशनचं सोल्युशन काढतो म्हणजेच त्या फंक्शनची व्हॅल्यू काढतो, फंक्शनसाठी एक इक्वेशन काढतो. आता इथं फंक्शन कुठला आहे एक्स, म्हणजेच काय फंक्शनसाठी सोल्युशन काढतो म्हणजे फंक्शनसाठी व्हॅल्यू काढतो. सो इन द डॅम्प्ड ऑस्सिलेशन डिफरन्शियल इक्वेशन ह्या प्रकारचं आहे. जर ह्या प्रकारचं म्हणजेच डिफरन्शियल इक्वेशन असेल तर त्याचं सोल्युशन कुठल्या प्रकारचं असतं, तर एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू अल्फा टी. ओके, हे आपण कसं येतं हे याच्यासाठी आपण ऑनलाईन व्हिडिओ यूट्यूबवर आहेत ते बघू शकताय. आपल्या बुकमध्ये कसं येते हे सोल्युशन आहे हे आपल्याला डायरेक्ट भेटलेलं आहे. पण जर तुम्ही करून बघितलात किंवा तुम्ही मॅथमॅटिक्समध्ये जर बघितलात तर ह्या टाईपचं जर डिफरन्शियल इक्वेशन असेल त्याचं सोल्युशन ह्या प्रकारे असतं, म्हणजेच एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ई रेस टू अल्फा टी. दिस इज द जनरल सोल्युशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ डॅम्प्ड ऑस्सिलेशन. नाउ we simplify this equation. Okay, how we can did it? First we know that x is equal to a e alpha t. Now we double represent it, then we get d2x by dt square is equal to alpha square a e alpha t. And if I singly differentiate this equation, then I get dx upon dt. That is, we here I double differentiate this function x with respect to time. Here I single differentiate this function x with respect to time. Then I get, जर तुम्ही हे याला डबल डिफरन्शिएट केलं तर तुम्हाला ही व्हॅल्यू भेटेल, आणि सिंगल डिफरन्शिएट केलं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तर ही व्हॅल्यू भेटेल. ओके, नाउ वी पुट दिस व्हॅल्यू इन दिस इक्वेशन. what we'll get d2x by dt square, okay, alpha square e. Okay, so I write below, it is like a confusion, so I rewrite this again. What I put this value, that is this and this in this equation. What we will get d2x by dt square, that is alpha square a plus dx upon dt. What is dx upon dt? Alpha a e alpha t, sorry alpha
into a e raised to alpha t plus what is the omega, sorry, one term is missing here, that is 2 mu. Now I put these three values, this and this in this equation. So we get first term is d2x by dt square. So for that I put this value plus 2 mu dx by dt. What is dx by dt? 2 mu into alpha a e alpha t. Okay, plus what is plus omega square x, omega square. What is x? X is a t is equal to 0. Okay, now we take the a into e raised to alpha t as a common. So we get a alpha t common, then we get alpha square plus 2 mu alpha plus omega square, okay, is equal to 0. Okay, now this terms when goes to here, this terms get cancelled. So in another way we can say that a into e raised to alpha t into alpha square plus 2 mu alpha plus omega square. So if this 2 multiplication comes to 0, means this term, either this term is 0 or either this term will be 0. Now we consider this term is 0. Then what happened? Suppose both of in this case either this term was 0 or this term was 0, due to which we get final solution that is a 0. So we consider it is at a general solution of damped out solution. So we cannot taken it as a 0. We consider this value may be 0. So what happened? So we get alpha square, म्हणजेच काय आपल्याला माहित आहे, जर अशा प्रकारचं इक्वेशन असेल, सम कॉन्स्टंट और सम फंक्शन इंटू अनदर फंक्शन इज इक्वल टू 0, त्याचा अर्थ काय होतो, एक तर पहिलं फंक्शन 0 असणार आहे किंवा दुसरं फंक्शन 0 असणार आहे. ओके, आपण हे 10वीच्या मॅथ्स मध्ये बघितलेलं आहे किंवा 9वीच्या मॅथ्स मध्ये बघितलेलं आहे, जिथं आपण इक्वेशन सोल्युशन करतो. जर अशा प्रकारचं इक्वेशन असेल जिथं दोन टर्म मल्टिप्लाय आहेत आणि त्या दोन्हींचं मल्टिप्लाय 0 येत असेल, तर आपण काय कन्सिडर करतो, आयदर फर्स्ट टर्म इज 0 और सेकंड टर्म इज 0. ओके, पण आपण इनिशियली बघितलेलं आहे ही टर्म आपण काय बनलेलं आहे, मोस्ट जनरल सोल्युशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन. सो वी कुड नॉट कन्सिडर दिस टर्म विल बी 0, दिस टर्म इज 0. वी कन्सिडर this term will be 0. So what we written alpha square plus 2 mu alpha plus omega square is 0. Okay, this term will be, we consider this term will be 0. Now look at this equation. Okay, ह्या इक्वेशन कडे बघा, हे आपल्याला कसलं इक्वेशन आहे, तर हे कसलं इक्वेशन आहे, जो ऑक्झिलरी इक्वेशन आहे. कसलं इक्वेशन आहे, ऑक्झिलरी इक्वेशन आहे. आपल्याला आठवतं का क्लास 9th और 10th ऑक्झिलरी इक्वेशन आपण शिकलो असेल, तर ही कसल्या टाईपचं इक्वेशन आहे, ऑक्झिलरी इक्वेशन आहे. जर ऑक्झिलरी इक्वेशन असेल तर याचं सोल्युशन काय असतं, तर सोल्युशन फॉर इट इज अल्फा इज इक्वल टू, और सपोज आय written as auxiliary equation, means most general equation, auxiliary equation, that is x square plus bx plus c is equal to 0. This is a basic equation, auxiliary equation. Okay, we consider or we compare with this equation, ax square bx plus c. Now here in our equation x is alpha, that is alpha square, b means 2 mu, x means again alpha, and c, we know the angular omega is angular velocity, which is a constant term. So if the such type of the equation is observed, then its solution, what is the solution? The solution is x is equal to minus b
plus minus square root of a square, sorry, square root of b square minus 4ac divided by 2a. जर अशा प्रकारचं ऑक्झिलरी इक्वेशन असेल तर त्याचं सोल्युशन असं असतं. मग सांगा इथं आता काय काय आहे. इथं a काय आहे, a is 1, ओके, x square is, sorry, x means alpha है, ओके, b क्या है, b is this term, okay, and c is omega, okay. Then what is the solution of this? The solution is alpha, okay, minus b, b is 2 mu, okay, okay, plus minus square root b square means क्या है ना, b square 4 mu square, okay, 4 mu square minus 4 ac, a is here, a is 1, okay, okay, there is no constant value, that means it is 1, so 4a is 1 into 1, c is omega square, so c is omega square, okay, and 2a, 2 means a means 1, okay. Now we get by simply 2 mu plus minus 4 mu square minus 4 omega square upon 2. So what happened, we now is 4 means 2 square or 2 square, so I take 2 square outside, then what we will get, alpha is equal to minus 2 mu plus minus 2 square root my mu square minus omega square divided by 2. Now I put this 2 common, so 2 minus mu plus minus omega square divided by 2. These two cancel, so we get alpha is equal to minus mu plus minus omega square, okay. Now we put this alpha value in this expression, that is we know alpha t. Now we put this 2, there is a 2 value, one is the alpha 1, that is minus mu plus mu square minus omega square, and second value is alpha 2 minus mu minus, okay. Now we put these two values in this equation, we get most general solution, that is a. So I can write it as alpha 1 e raised to sorry, okay. What is that? So x is equal to alpha 1 e raised to minus mu plus mu square minus omega square t, so plus alpha 2 e raised to minus mu minus square root of mu square minus omega square into t, and this equation is the most general solution, this equation is the most general solution of the differential equation of damped off solution.
Okay. Okay. So according to value of mu, and here where a is equal to alpha 1 plus alpha 2. Okay. Okay. Now this is the most general solution of differential equation of damped oscillation, where a is equal to alpha 1 plus alpha 2. Okay. Okay. So we'll stop here, and in next general, according to value of this sorry, this is not m, this is a mu. According to the value of m and omega, we got the three cases, and we study these three cases in next lecture. Okay, thank you.